Today we are going to explain about complaint letter, about writing a complaint of the product or service. Jadi membuat complaint letter untuk mengkomplain tentang suatu produk atau service atau pelayanan. Jadi what is complaint letter? Apa sih complaint letter? Jadi di slide pertama kita bisa lihat sama-sama kalau complaint letter itu adalah surat yang kita buat untuk mendeskripsikan tentang suatu masalah atau ketidakpuasan pada si resipien akan menerima surat itu karena kita tidak puas dengan pelayanan, situasi, atau jasa yang mereka tawarkan. So imagine the situation. Ada beberapa situasi di sini. Bayangkan if you buy a blender from Shopee and when it arrive you plug it in but it doesn't work. Jadi kalian beli suatu blender di Shopee tapi kalian ingin menggunakannya dan tidak bekerja. You are not satisfied. You want to complain to seller about it and get a new one or refund or get your money back. We can see together this is the description about the complaint letter. As a letter that we write to describe about error, mistake, or unsatisfactory to the recipient. The next, several kind of problem. These are kind of problems that we can make or written to make complaint letter. Ada beberapa masalah, contohnya tentang pengiriman barang gak sesuai sama apa yang pembeli inginkan, misalnya dari warna, spesifikasi, dan lain sebagainya. Kedua, harganya, misalnya salah menuliskan faktur, terus packingnya jelek, terus menyebabkan masalah pada barangnya, terus transport, kurir yang gak sesuai sama yang bayar inginkan, terus term and condition, dan terakhir faulty insurance. Jadi asuransi yang dijanjikan sama si seller ini tidak terpenuhi misalnya gitu. So based on the problems above, buyer can make a claim to seller for the mistake. Jadi dengan masalah-masalah di atas ini, the buyer bisa bikin a complaint letter kepada si seller. The next, how to write a complaint letter. Yang pertama, include your information such as name, address, and phone number. Ini informasi umum tentang diri kita, tentang si pengirim. Terus type your letter if possible, and if handwritten, make sure it neat and easy to read. Jadi kalau misalnya ditulis tangan harus rapi dan mudah dibaca. Tapi kalau misalnya possible, kalau memungkinkan, mending diketik aja. The next, describe the problem and outcome you want. Jadi deskripsikan apa sih yang kalian inginkan. What do you want in the end? Misalnya untuk refund barang dengan get your money back or get a new one, misalnya the new blender. The next, include all document regarding your problem. Be sure to send copy on the original one. Jadi kirim dokumen tentang masalah-masalah kamu, misalnya foto or misalnya kalau ada kerusakan, you can send the picture of the broken part atau lain sebagainya. The next, avoid to writing angry, sarcastic, and be polite. Jadi walaupun kita membuat complaint letter, make sure kalau si suratnya ini tetap polite, tetap sopan. Jangan ada kata-kata sarkastik, marah-marah, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, keep a copy of the letter of your own. Jadi kalian harus punya kopian dari surat yang kalian kirimkan ini. The next is about part of complaint letter. Jadi bagian-bagian dari complaint letter itu ada apa aja sih? Kita bisa lihat bersama-sama. The first one is opening and greeting. Jadi karena surat complaint letter ini merupakan surat yang formal letter, jadi opening and greetingnya juga must be in a formal ways, haruslah formal. The next, the reason for writing sentence. Nah, di sini akan dituliskan tentang alasan kenapa kamu menulis surat ini. The next, background, ini tentang deskripsi tentang situasi yang kalian alami. The next, efeknya apa, terus solution, terus warning, terus yang terakhir closing. Ini ditekankan lagi di bawah kalau it is very important to keep the letter formal and polite. Jadi harus tetap formal dan sopan. Nah, ini penjelasan atau description the part of the complaint letter. Yang pertama, opening. A complaint letter is a formal letter as I stated before. So our opening must be formal. We don't know about the name of the person we're writing to. Kalau misalnya kita nggak tahu tentang si recipient atau penerima pesannya, kita bisa tulis dengan to whom it may concern atau dear manager. Selanjutnya kalau misalnya we know about the recipients, we can write dear Mr. Jack, dear Sarah, etc.
The second is the reason for writing a letter. It is in the first sentence. Jadi di kalimat pertamanya, kalian harus menuliskan kenapa kalian menulis surat ini. For example, I'm writing to inform you that goods we order from your company arrived broken. Atau I'm writing this letter to convey or show my disappointment when a blender that I had bought is broken. Jadi, blender yang sudah aku beli itu rusak. The other way of starting the first sentence, ini cara lain untuk memulai kata pertamanya. Contohnya, I'm writing to you with great concern. Okay, next, background. Di background ada a brief description about the situation, product, or service that we are unhappy about. Jadi di sini menjelaskan tentang situasi yang kita alami. Contohnya adalah I bought the blender 2 days ago in your online shop. I paid blah 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 segini-gini and extra segini-gini for packaging. When it arrived and I plugged it in to test it, but it failed to work. I believe it is broken. Jadi kita membeli blender nih. Saya membeli blender 2 hari yang lalu di online shop dan aku membayar dengan nominal sekian-sekian dan tambahan sekian-sekian untuk packagingnya. Tapi ketika datang, aku coba, tapi nggak bisa bekerja. Aku yakin sih, atau I think it is broken. Aku yakin, aku pikirin rusak. Jadi, it makes the recipient knows why we have written the letter. Jadi, si recipient itu tahu kenapa kita menulis surat ini. Karena sangat-sangat clear ya, dari awal kita sudah ceritakan. Terus yang keempat ada efeknya. Contohnya, this condition is unacceptable, we are unable to use it, this causes us unconsiderable inconvenience. The next, ada solution. Jadi gimana nih solusi yang kita inginkan dari si recipient? Contohnya, I would appreciate you looking into a matter to find out the cause of malfunction. Can I either replace the broken blender with a new one or refund the money back? Or the other solution, could I please ask you to look the matters? I'm writing to ask you to please make up shortfall immediately and to ensure that such error don't happen again. Ini beberapa solusi yang possible kalian tuliskan di your complaint letter. Terus yang terakhir ada warning atau peringatan. Ini optional, bisa kalian tulis atau enggak. The next is closing. Ini harus ada di semua complaint letter. Contoh dari closing, ini harus tetap polite ya. I look forward to receiving your explanation that is matter. Jadi, aku menunggu penjelasanmu tentang masalah ini. The next, I look forward hearing from you shortly. Aku nunggu kabar darimu selanjutnya. Terus, I wait for your reply. Itu sama kayak I'm waiting for your reply. Itu a formal way to say I'm waiting. Wait. The next, please write to me at your earliest convenience. Itu artinya sama kayak please write for me, please reply this letter as soon as possible. Jadi, the final sentence dari surat ini, you let the recipients know that you are waiting for them. Jadi, si recipient bakal tahu kalau kalian menunggu respon dari mereka. Yang terakhir, signing off. Ini kayak siapa sendernya ditulis di bawah. Misalnya kalian tahu nama dari the person that received the letter, kalian bisa tuliskan di bagian atas ini. Terus yang kedua, if you don't know the name of the person you are waiting to, bisa tulisan yang di bawah ini. Nah, dari semua part yang kita sudah jelaskan, kita gabung menjadi satu, menjadilah ini. Contoh dari complaint letter. Dengan masalah yang sama, blender tadi. Dear manager of Shopee, I'm waiting to inform you that the goods we ordered from your company arrived broken. I bought the blender 2 days ago in your online shop. I paid blah 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 and extra blah 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 for packaging. When it arrived, I plugged in to test it, but it failed to work. I believe it is broken. This condition is unacceptable. We are unable to use it. This causes us considerable inconvenience. I will appreciate you looking into the matter to find out the cause of malfunction. Kindly either replace the broken hair dryer with a new one or refund my money back. I await your reply. Yours faithfully, Lala. So about the explanation, do you understand about these materials? Complaint letter. If you have any question, please write in the comment below. Thank you.